I can't handle this pressure anymore. It's too much. Okay. Isabella Torres revisó su reflejo en el espejo del elevator por tercera vez esa mañana, usando sus dos manos para ajustar el color de su blusa. Sus cinco dedos intentaban estratégicamente acomodar su cabello castaño sobre el lado derecho de su cuello, donde una marca rojiza todavía era visible a pesar de sus mejores esfuerzos con corrector. Se maldijo internamente por el descuido de la noche anterior. La plancha de riser se había deslizado accidentalmente contra su piel mientras se preparaba para una cena con amigas, dejando una marca que parecía todo menos lo que realmente era. Sus dos ojos color avelana estudiaron la marca con frustración. De todos los días para tener un accidente, tenía que ser un lunes cuando tenía reuniones consecutivas con Sebastián Domínguez. El elevator se detuvo en el piso 42 de la Torre Domínguez en el corazón de la Ciudad de México. Isabella salió con sus dos piernas, sus tacones resonando contra el piso de mármol del área de recepción. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas del piso al techo, creando sombras geométricas que danzaban sobre las superficies pulidas. Había trabajado como asistente ejecutiva de Sebastián durante 2 años, y cada día todavía se sentía como entrar a un templo de poder corporativo. Buenos días, Isabella, la saludó su colega Patricia desde el escritorio de recepción, con sus dos manos organizando documentos. El señor Domínguez ya llegó. Preguntó por ti en cuanto entraste al edificio. El estómago de Isabella se tensó. Sebastián siempre era temprano, pero rara vez la convocaba de inmediato a menos que algo urgente hubiera surgido. Dejó su bolso en su escritorio, tomó su tablet con sus 5 dedos, y se dirigió a su oficina de esquina con sus dos piernas moviéndose con la confianza practicada de 2 años. A través de las paredes de cristal, podía verlo parado junto a la ventana, teléfono presionado contra su oreja, su otra mano metida profundamente en el bolsillo de su pantalón. Incluso desde esta distancia, Isabella podía ver la tensión en sus dos hombres bajo su traje gris oscuro perfectamente cortado. Sebastián Domínguez era imposible de ignorar. A sus 34 años, tenía el tipo de presencia que dominaba cualquier habitación. Alto, probablemente un metro 88, con cabello negro peinado hacia atrás que mostraba algunas hebras platidas en las sienes. Sus dos brazos eran musculosos pero elegantes, el tipo de físico que venía de entrenamientos disciplinados en gimnasios privados. Isabella tocó ligeramente la puerta con los 5 dedos de su mano derecha y entró cuando él hizo un gesto sin voltearse. Su oficina era un estudio en lujo minimalista, muebles de madera oscura, sillas de cuero, y arte abstracto que probablemente costaba más que su salario anual. Había estado en esta habitación cientos de veces, pero hoy se sentía diferente de alguna manera. Más íntima. Te llamo después, dijo Sebastián abruptamente al teléfono y terminó la llamada. Cuando se volvió para encararla, sus dos ojos gris la recorrieron en esa forma evaluadora que siempre la hacía sentir simultáneamente escrutada y vista. Esos ojos se detuvieron por una fracción de segundo en su cuello antes de subir para encontrar su mirada. Isabella sintió que su pulso se aceleraba bajo esa mirada penetrante. Sebastián tenía mandíbula fuerte, pómulos marcados, y labios que ella había imaginado más veces de las que admitiría. Buenos días, Isabella, dijo con esa voz profunda que hacía que su columna vertebral se enderezara automáticamente.
Necesitamos revisar la propuesta morales antes de la reunión de los 10. Por supuesto, respondió Isabella, tomando su asiento usual frente a su escritorio con sus dos piernas cruzadas profesionalmente. Sus 5 dedos deslizaron la pantalla de su tablet. He compilado todas las revisions que solicitaste. Pero Sebastián no se sentó. En cambio, se movió más cerca, deteniéndose a solo medio metro de su silla. Isabella podía oler su colonia, algo caro y amaderado que había legado a asociar con noches largas en la oficina y salas de conferencias. Con sus dos brazos, el se cruzó de brazos, sus dos ojos estudiándola intensamente. Tu cabello está diferente hoy, observó, su voz levando un tono que no podía identificar. Isabella instintivamente tocó las ondas que caen sobre su hombro derecho con sus 5 dedos. Solo lo pain hacia un lado. ¿Querías empezar con las proyecciones financieras o el cronograma? ¿Qué le pasó a tu cuello? La pregunta legó filosa y directa, ignorando completamente su intento de redirigir hacia los negocios. La mano de Isabella voló a la marca antes de poder detenerse, sus 5 dedos cubriendo instintivamente el área. No es nada, solo un pequeño accidente. No parece nada. La mandíbula de Sebastián estaba tensa y había algo ardiendo en sus dos ojos que nunca había visto antes. Algo peligroso y positivo. ¿Qué tipo de accidente deja una marca así? Señor Domínguez, realmente creo que deberíamos enfocarnos en la propuesta morales. Isabella abrió su tablet con dedos ligeramente temblorosos. Solo tenemos 40 minutos antes de la reunión. Responde la pregunta, Isabella. Sebastián acercó su silla alrededor del escritorio con sus dos brazos y se sentó directamente frente a ella, tan cerca que sus dos rodillas casi se tocaban. Se inclinó hacia adelante ligeramente, apoyando sus dos brazos en sus muslos, sus 5 dedos de cada mano entrelazados. ¿Cómo conseguiste esa marca? El aliento de Isabella se atrapó en su garganta. En 2 años de trabajar juntos, Sebastián nunca había sido tan personal, tan invasivo. Siempre había sido profesional hasta la falta, manteniendo el balance perfecto entre amigable y distante. Pero en este momento, no había nada de distante en él. No vio como eso es relevante para nuestro trabajo, logró decir, aunque su voz salió menos firme de lo que pretendía. Complacim. Las palabras fueron suaves pero levaban un comando inconfundible. Sus dos ojos gris se clavaron en los de ella. ¿Alguien te lastimó? La preocupación en su voz la sorprendió. Isabella pudo ver la tensión en sus dos hombres, la forma en que sus 5 dedos se apretaban juntos. No, por supuesto que no. Fue solo un accidente tonto con mi plancha de riser, explicó, observando cuidadosamente su expresión. Vio la forma en que sus dos hombres bajaron ligeramente con lo que parecía alivio. Sus dos manos se relajaron, sus 5 dedos separándose. ¿Estás segura? Presionó, inclinándose aún más cerca. ¿Por qué si alguien puso sus manos? Nti, necesito saberlo. El corazón de Isabella comenzó a acelerarse, no por miedo, sino por la súbita realización de lo que estaba sucediendo. Sebastián Domínguez, el hombre que salía con modelos y socialites, que aparecía en las portadas de revistas de negocios, que podía tener a cualquier mujer que quisiera, estaba actuando celosa. El pensamiento parecía imposible, y sin embargo aquí estaba, estudiándola con sus dos ojos con una intensidad que hacía que su piel hormigueara.
Estoy segura, dijo en voz baja, sosteniendo su mirada. Fue solo yo siendo torpe con equipo de belleza. Sebastián sostuvo su mirada por un largo momento, sus dos ojos escaneando su rostro como si buscara mentiras. Finalmente sintió y se puso de pie con sus dos piernas, moviendo su silla de regreso al otro lado del escritorio. Poniendo distancia profesional entre ellos una vez más. Pero cuando la miró de nuevo, algo había cambiado. Los muros cuidadosos que siempre mantenía tenían grietas en ellos. Bien, dijo, su voz regresando a su tono controlado usual. Eso es bueno. Ahora sobre la propuesta morales. Trabajaron a través de los documentos durante la siguiente media hora, pero Isabella no podía concentrarse. Seguía atrapando los dos ojos de Sebastián desviándose a su cuello, su mandíbula tensándose cada vez que notaba la marca. Cuando él se puso de pie para irse a la reunión, él la detuvo con una mano en su brazo. El toque fue breve pero eléctrico. Isabella sintió el calor de sus cinco dedos a través de la tela de su blusa. Isabella, dijo, y había algo vulnerable en su expresión que hizo que su pecho delira. Si alguna vez necesitas algo, si alguien te hace sentir incómoda o te amenaza de cualquier manera, vienes a mí. ¿Entiendes? Entiendo, señor Domínguez. Gracias. Ella quiso dejarlo así. Quiso alejarse y mantener los límites profesionales que siempre habían guardado. Pero algo temerario se agitó dentro de ella. Algún diablo en su hombro que quería probar esta nueva dinámica entre ellos. Aunque debo decir, añadió Isabella, volteando ligeramente con sus dos piernas, sus dos ojos encontrando los de él, su preocupación parece bastante personal para un empleader. Los dos ojos de Sebastián se oscurecieron, sus dos manos cerrándose en puños a sus costados. Tal vez lo es. La admisión colgó en el aire entre ellos, pasada con implicaciones. El pulso de Isabella retumbaba en sus oídos. Este era territorio peligroso, cruzando líneas que podían costarle todo. Y sin embargo, no podía retroceder. Debería ir a preparar la sala de conferencias, dijo, aunque no hizo ningún movimiento hacia la puerta. Isabella? Sebastián se movió más cerca de nuevo con sus dos piernas, y esta vez no había pretensión de profesionalismo. Necesito saber. ¿Hay alguien en tu vida? ¿Alguien que dejaría marcas en tu piel? Ella podría haber respondido simplemente, podría haber dicho que no y terminado esta extraña tensión. En cambio, inclinó su cabeza ligeramente, dejando que su cabello se deslizara más sobre su hombro, y dijo. ¿Importaría si lo hubiera? El músculo en su mandíbula saltó. Sus dos ojos ardieron con algo primitivo. ¿Importaría para mí? ¿Por qué? La pregunta salió apenas sobre un susurro. ¿Por qué importaría para usted, señor Domínguez? Por un momento, pensó que realmente podría responder, podría poner en palabras lo que fuera esto que chisporeteaba entre ellos. Pero entonces su teléfono vibró con un recordatorio sobre la reunión y el hechizo se rompió. Sebastián retrocedió con sus dos piernas, pasando una mano por su cabello oscuro en un gesto de frustración. Sus cinco dedos se deslizaron por las hebras perfectamente peinadas. La reunión, dijo con voz ronca. Deberíamos ir. Isabella asintió y caminó hacia la puerta, agudamente consciente de sus dos ojos sobre ella con cada paso que daba sus dos piernas.
Justo antes de salir, miró hacia atrás sobre su hombro. Sebastián estaba parado junto a su escritorio, observándola con una expresión de anhelo tan desnudo que le robó el aliento. Sus dos brazos estaban tensos a sus costados, sus dos manos cerradas en puños, como si estuviera físicamente refrenándose de alcanzarla. En ese momento, Isabella tomó una decisión. No había a explicar la marca todavía. Que se preguntara. Que imaginara. Que sintiera una fracción de lo que ella había sentido cada vez que lo veía sonreír a mujeres hermosas en eventos de la compañía. Si Sebastián Domínguez quería saber sobre la marca en su cuello, tendría que admitir por qué le importaba tanto. Y hasta que lo hiciera, Isabella digería que el misterio se sentara entre ellos, un catalizador para lo que estaba a punto de despulgarse. El juego había comenzado, y por primera vez desde que empezó a trabajar para él, Isabella Torres tenía todas las cartas. La semana que siguió fue diferente a cualquier cosa que Isabella hubiera experimentado en su vida profesional. Sebastián encontraba razones para llamarla a su oficina al menos 6 veces al día, sus dos ojos siempre encontrando esa marca en su cuello primero antes de dirigirse a cualquier asunto que reclamara necesitar su atención. Lo atrapaba mirándola durante las reuniones con sus dos ojos gris, notaba como sus dos manos se apretaban cuando ella reía ante algo que un colega decía, vea la forma en que todo su cuerpo se ponía rígido cuando alguien se paraba demasiado cerca de ella. El miércoles por la mañana, Marco Beltrán comenzó en el departamento de finanzas. Era guapo de una manera fácil y accesible, con cabello castaño claro y dos ojos café cálidos que se arrugaban cuando sonría. Alto, aproximadamente 1,85 m, con dos brazos atléticos que llenaban bien su camisa de vestir. Dentro de horas de llegar, había encontrado su camino al escritorio de Isabella con preguntas sobre procedimientos de oficina que fácilmente podría haber preguntado a recursos humanos. Así que aquí es donde sucede la magia, dijo Marco, apoyándose contra su escritorio con una sonrisa amigable. Sus 5 dedos tamborilearon ligeramente contra la superficie. Patricia me dijo que eres la persona que realmente dirige este lugar. Isabella sonrió educadamente, organizando archivos con sus dos manos. Patricia exagera. Solo ayudo a mantener al señor Domínguez organizado. Aun así, me encantaría conocer más sobre la cultura de la compañía aquí. Marco se inclinó un poco más cerca, sus dos ojos mostrando claro interés. Tal vez durante un café alguna vez. El interés de Marco era claro y sin complicaciones. El tipo de atención directa que le habría halagado bajo circunstancias normales. Tal vez durante el almuerzo en la cafetería, ofreció Isabella diplomáticamente, moviendo su silla ligeramente hacia atrás con sus dos piernas. Usualmente estoy bastante ocupada durante los descansos de café. Desde el otro lado del espacio abierto de oficina, podía sentir la mirada de Sebastián quemándolos. Cuando miró hacia su oficina, él estaba parado en su ventana, teléfono en mano pero claramente sin usarlo, observando su interacción con una expresión que podría congelar agua. Sus dos brazos estaban cruzados sobre su pecho, sus dos ojos entrecerrados peligrosamente. Marco siguió su mirada y se enderezó ligeramente. El señor Domínguez siempre es tan intenso. Esa es solo su cara de trabajo, dijo Isabella, aunque su corazón estaba acelerándose. Te acostumbras. Después de que Marco se fue con sus dos piernas, el teléfono de Isabella vibró con un mensaje interno de Sebastián.
Mi oficina. Ahora. Lo encontro paseando detrás de su escritorio como un animal engelado, sus dos piernas levandándolo de un lado a otro. Sus dos manos estaban en sus bolsillos, sus hombres tensos. ¿Quién era ese? Exigió en el momento en que ella cerró la puerta. Marco Beltrán, el nuevo director de finanzas, respondió Isabella calmadamente, cruzando sus dos brazos. Tenía algunas preguntas sobre procedimientos de oficina. Parecía muy interesado en esos procedimientos, la voz de Sebastián estaba tensa con emoción apenas controlada. Sacó sus dos manos de sus bolsillos, sus cinco dedos flexionandos. Apoyándose en tu escritorio, haciéndote sonreír así. Estaba siendo amigable. Es lo que hace la gente cuando es nueva. Isabella se movió más cerca con sus dos piernas, sintiendo una olida de satisfacción ante sus celos obvios. Hey trabajo real que necesitabas discutir, o me llamaste aquí para cuestionar mis interacciones con colegas? Sebastián dejó de pasarse y volvió para encararla completamente. Sus dos ojos la requirieron con intensidad ardiente. Estás disfrutando esto, verdad, dijo, su voz baja y peligrosa. Verme perder la cabeza por ti. La admisión fue tan cruda, tan honesta que Isabella sintió que su postura defensiva se suavizaba. Con sus dos manos, soltó sus brazos cruzados. Sebastián, no sé qué quieres de mí, dijo en voz baja. Eres mi jefe. Hemos trabajado juntos durante 2 años. Nunca habías mostrado señal de que me vieras como algo más que tu asistente. Ahora, de repente, actúas como si tuvieras algún derecho sobre mí. Sé que no tengo derecho, dijo, moviendo el escritorio hacia ella con sus dos piernas. Se detuvo a centímetros de distancia. Sé que no tengo ningún derecho a sentirme así, pero eso no cambia el hecho de que lo hago. Con sus dos manos, tomó los hombres de Isabella gentilmente, sus cinco dedos presionando ligeramente contra su blusa. Ver esa marca en tu cuello me hizo darme cuenta de algo que he estado negando durante meses. No puedo soportar el pensamiento de alguien más tocándote, besándote, haciéndote sonreír de la forma en que sonríes. El aliento de Isabella se atrapó en su garganta. Sus dos ojos se agrandaron mientras miraba su rostro. ¿Qué exactamente has estado negando? Antes de que Sebastián pudiera responder, la puerta de su oficina se abrió y Valentina Márquez entró sin tocar. Era impresionante en un vestido carmesí que abrazaba cada curva de su cuerpo. Sus dos brazos se movían con gracia practicada, su cabello oscuro cayendo en ondas perfectas. Con sus dos piernas, caminó directamente hacia Sebastián en tacones imposiblemente altos. Sebastián, querido, ronroneó Valentina, ignorando completamente la presencia de Isabella. Con sus cinco dedos, tocó el brazo de Sebastián posesivamente. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Actually, Valentina, estábamos en medio de algo, dijo Sebastián, sus dos manos soltando a Isabella mientras se separaba de Valentina. Pero Valentina ya se estaba moviendo para besar ambas mejillas de Sebastián en esa forma afectada que hacía la gente adinerada. Estaba en el vecindario y pensé que podríamos discutir la fusión durante el almuerzo, dijo, su mano permaneciendo en el brazo de él, una roja marcada contra su traje oscuro. Sabes que los negocios van mucho mejor cuando se mezclan con placer. Isabella sintió algo feo retorcerse en su pecho. Esto era como se sentían los celos desde el otro lado,
y lo odiaba. Valentina Marquez era tu lo que Isabella no era. Pulida, sofisticada, del mundo de Sebastián de clubs campestres y galas de caridad. Se veían correctos juntos de una manera que hacía que Isabella se sintiera pequeña y insignificant. Tengo reuniones toda la tarde, dijo Sebastián, gentilmente removiendo la mano de Valentina de su brazo con sus dos manos. Tal vez en otra ocasión. Oh, no seas aburrido, Sebastián. Valentina finalmente miró a Isabella, su mirada destinosa. Sus dos ojos la escanearon de arriba abajo. Seguramente tu asistente puede reprogramar algunas reuniones. ¿Puedes hacer eso, verdad, querida? El horario del señor Domínguez está bastante lino hoy, dijo Isabella fríamente, orgullosa de que su voz no temblara. Con sus cinco dedos, apretó su tablet. Pero puedo revisar la disponibilidad de la próxima semana si programar una cita apropiada. La sonrisa de Valentina se afiló como un cuchillo. Qué efficient. Sebastián, la has entrenado bien. Valentina, la voz de Sebastián lavaba una nota de advertencia. Sus dos ojos se endurecieron. Isabella es mi asistente ejecutiva, no una mascota. Apreciaría que le mostraras el respeto que merece. Por un momento, Valentina pareció genuinamente sorprendida. Luego se rió, un sonido tintineante que raspaba los nervios de Isabella. Por supuesto, mis disculpas. Beso de las mejillas de Sebastián nuevamente con sus dos manos en sus hombres. No trabajes demasiado duro, querido. Después de que Valentina se fue con sus dos piernas, el silencio llenó la oficina. Isabella se volvió para irse, pero Sebastián atrapó su muñeca con sus cinco dedos. Espera, no te vayas así. Así como. No pudo mantener el dolor fuera de su voz. Sus dos ojos parpadearon rápidamente. Tengo trabajo que hacer, señor Domínguez. Y aparentemente reuniones que reprogramar para sus almuerzos románticos. No voy a almorzar con ella, dijo Sebastián urgentemente, usando sus dos manos para girarla hacia él. No estoy interesado en Valentina Marquez. No me debes explications. Solo soy tu assistant, recuerda. Isabella liberó su muñeca. La que has entrenado bien. La mandíbula de Sebastián se apretó. Con sus dos brazos, la atrajo más cerca, sus dos ojos ardiendo con emoción intensa. Eres mucho más que eso, dijo con voz ronca. Y ambos lo sabemos. Antes de que Isabella pudiera responder, su teléfono sonó con un recordatorio de reunión. El momento se rompió, pero algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. El juego continuaba, pero ahora ambos estaban jugando en serios. Los siguientes días, la tensión entre Isabella y Sebastián era palpable. Cada mirada duraba demasiado, cada roce accidental de sus dos manos enviaba electricidad a través de ambos. Isabella encontraba excusas para quedarse tarde, sabiendo que Sebastián estaría allí, trabajando bajo la luz tenue de su oficina. El viernes por la tarde, Isabella estaba organizando archivos cuando Sebastián apareció en su escritorio. Sus dos ojos la miraron con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. Necesito que revises estos contratos, dijo, extendiendo una carpeta con sus cinco dedos. Cuando Isabella la tomó, sus dedos se rozaron, y ninguno se alejó inmediatamente. Ahora, preguntó ella, consciente de que la oficina estaba casi vacía. En mi oficina. Por favor.
Una vez dentro con la puerta cerrada, Sebastián no habló de contratos. En cambio, se acercó con sus dos piernas, sus dos manos encontrando la cintura de Isabella. No puedo dejar de pensar en ti, admitió, su voz ronca. Esa marca en tu cuello me volvió loco porque pense que alguien más te había tocado. Y me di cuenta de que quiero ser el único que te toca así. Isabella sintió que su respiración se aceleraba. Con sus dos manos, tocó su pecho. Sebastián, esto es peligroso. Somos jefe y implida, no me importa, interrumpió, inclinándos más cerca. Sus dos ojos buscaron los de ella. Dime que no sientes esto también. No puedo, susurró Isabella. Porque lo siento. Sebastián estaba a punto de besarla cuando la puerta se abrió bruscamente. Valentina entró con sus dos piernas, seguida por un hombre mayor en traje caro. Sus dos ojos se estrecharon al ver la proximidad entre Sebastián y Isabella. Sebastián, traje al señor Herrera para discutir la fusión, dijo Valentina con voz dulce pero ojos fríos. Interrumpo algo, personal. Sebastián se alejó de Isabella con sus dos manos en los bolsillos, su expresión volviéndose profesional. Solo estábamos revisando contratos. Isabella, por favor prepara la sala de conferencias. Isabella asintió y salió rápidamente con sus dos piernas, sintiendo los dos ojos de Valentina quemándola. En la sala de conferencias, preparó todo con sus cinco dedos temblando ligeramente. La reunión duró 2 horas. Isabella tomaba notas, agudamente consciente de cómo Valentina tocaba constantemente el brazo de Sebastián con sus cinco dedos, cómo se reía de sus comentarios, cómo se inclinaba cerca mostrando escote. Cuando finalmente terminó y el señor Herrera se fue, Valentina se quedó. Isabella estaba recogiendo documentos cuando escuchó a Valentina hablar. Sebastián, querido, tu asistente París, encarenada contigo, dijo con tono casual pero venenoso. Espero que no hayas sido poco profesional. Los escándalos podrían arruinar la fusión. Mi relación con Isabella es asunto mío, respondió Sebastián firmemente. Sus dos ojos se endurecieron. ¿Relation? Valentina se rió. Sebastián, eres un multimillonario. Ella es una asistente. ¿Realmente crees que es apropiado? Isabella sintió cada palabra como una bofetada. Con sus dos manos apretó los documentos, lista para jurar, pero entonces escuchó la voz de Sebastián, clara y fuerte. Isabella es la mujer más inteligente, capaz y extraordinaria que he conocido. Vale 1000 veces más que cualquier socialite que solo quiere mi dinero o estatus. Incluyendo de ti, Valentina. El silencio fue ensordecido. Isabella se quedó congelada, sus dos ojos agrandándose. Ahora, mi disculpas, continuó Sebastián con sus dos piernas moviéndose hacia la puerta, tengo asuntos que atender. Isabella puede programarte una cita para la próxima semana si es necesario. Valentina salió furiosa con sus dos piernas, sus tacones golpeando el piso violentamente. Cuando se fue, Sebastián encontró a Isabella todavía parada en la sala de conferencias, lágrimas brillando en sus dos ojos. ¿Escuchaste eso? Preguntó suavemente, acercándose con sus dos brazos. Sí, susurró Isabella. Sebastián, basta de escondernos, dijo, tomando su rostro entre sus dos manos, sus cinco dedos acariciando sus mejillas. Basta de pretender. Te deseo, Isabella.
No solo físicamente. Te quiero en mi vida, a mi lado. La Marca, Isabella soltó una risa temblorosa, realmente fue solo mi plancha de riser. Lo siento por dejar de imaginar, Sebastián ese río, el sonido profundo y genuino. Lo sé. Creo que siempre lo supe. Pero me dio la excusa para finalmente admitir lo que sentía. Entonces la beso. Sus labios encontraron los de ella con una pasión que había estado conteniendo durante 2 años. Isabella respondió inmediatamente, sus dos brazos rodeando su cuello, sus 5 dedos deslizando por su cabello. Las dos manos de Sebastián la trajeron más cerca, presionándola contra él mientras profundizaban el beso, cuando se separaron, ambos respiraban pesadamente. Sebastián descansó su frente contra la de ella, sus dos ojos cerrados. Esto cambia todo, murmuró Isabella. Lo sé, respondió Sebastián, besando su frente suavemente. Why no me importa. Te amo, Isabella Torres. Yo también te amo, confesó ella, sintiendo como si un peso enorme se levantara de sus hombres, esa noche, permanecieron en la oficina vacía, hablando durante horas. Compartieron sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Y cuando Sebastián finalmente la besó de nuevo, fue con la promesa de un futuro juntos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de momentos robados. Isabella y Sebastián mantenían su relación en secreto, conscientes de las políticas de la empresa y los posibles escándalos. Pero era difícil mantenerse alejados, besos en el elevador cuando estaban solos, sus dos cuerpos presionados juntos, sus dos manos explorando. Cenas tarde en la oficina donde Sebastián ordenaba comida cara y comían en su escritorio, sus dos piernas entrelazadas bajo la mesa, sus 5 dedos rozandos constantemente. Esto es una locura, Isabella susurró una noche mientras Sebastián besaba su cuello, justo donde había estado la marca original. Sus dos manos se aferraban a sus hombres. La mejor locura de mi vida, murmuró él contra su piel, sus 5 dedos desabrochando lentamente los botones de su blusa, pero los secretos tienen vida corta en las oficinas corporativas, Marco Beltrán los vio besándose en la sala de conferencias una tarde. Con sus dos ojos abiertos de sorpresa, rápidamente cerró la puerta. Al día siguiente, apareció en el escritorio de Isabella con expresión seria. Isabella, necesito hablar contigo, dijo en voz baja, sus dos manos en los bolsillos. Lo que entiendo que los sentimientos pueden desarrollarse, pero hay políticas de la compañía sobre relations entre superiores y subordinados. Isabella sintió que su sangre se enfriaba. Sus dos manos se cerraron en puños. Marco, por favor, no voy a decir nada, la interrumpió, levantando sus dos manos defensivamente. Pero otros podrían no ser tan discretos. Solo ten cuidado. Esa misma semana, Valentina regresó, y esta vez traía amenazas reales. Había contratado un investigador privado que había fotografiado a Sebastián y Isabella saliendo juntos de su edificio de apartamentos. Sería una pena, dijo Valentina con sus dos ojos brillando maliciosamente mientras mostraba las fotos a Isabella en privado, si estas llegaran a la junta directiva. Conflicto de intereses, fraude corporativo potencial, podría arruinar a Sebastián. Isabella sintió náuseas. Con sus dos piernas débiles, se apoyó contra el escritorio. ¿Qué quieres? Que lo dejes. Renuncia. Desaparece de su vida. Esa noche, Isabella fue al penthouse de Sebastián.
El abrió la puerta con sus dos brazos, sonriendo hasta que veo su expresión. ¿Qué pasó? Preguntó, guiándola adentro con sus dos manos. Valentina tiene fotos. Va a exponernos a la junta. Isabella se quebró, lágrimas corriendo por sus dos ojos. Sebastián, tengo que renunciar. No puedo dejar que arruine tu empresa, tu reputación, no, dijo firmemente, usando sus cinco dedos para limpiar sus lágrimas. No vas a renunciar. No voy a dejar. Pero la empresa, al diablo con eso, interrumpió Sebastián, atrayéndola a sus dos brazos. Isabella, te amo. He construido imperios, he ganado fortunas, pero nada de eso significa algo sin ti. Si tengo que elegir entre mi empresa y tú, te elijo a ti. Siempre. Isabella lo miró con sus dos ojos llenos de lágrimas y amor. Te amo tanto. Sebastián la besó profundamente, luego la levantó en sus dos brazos, llevándola a su habitación. Lo que siguió fue una noche de pasión y promesas. Sus dos cuerpos se entrelazaron con urgencia desesperada, sus cinco dedos de cada mano explorando, acariciando, reclamando, cuando el amanecer pintó el cielo de rosa y dorado, yacen entrelazados, sus dos piernas enredadas, sus dos manos unidas. Hagamos esto público, dijo Sebastián, besando su frente con sus labios. Mañana. Lo dire a la junta directiva, manejaremos las consecuencias juntos. Isabella asintió contra su pecho. Juntos. El lunes por la mañana, Sebastián convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Isabella estaba sentada a su lado, sus dos manos unidas bajo la mesa, sus cinco dedos entrelazados dando fuerza mutua. He convocado esta reunión, comenzó Sebastián, sus dos ojos recorriendo la sala con confianza, para informarles de una relación personal que podría constituir conflicto de intereses. El murmullo recorrió la sala. Valentina, sentada al final, sonrió con satisfacción. Isabella Torres y yo hemos desarrollado una relación romántica, continuó Sebastián, apretando su mano. Soy consciente de las políticas de la empresa, y por eso propongo una solución. Con sus dos manos, deslizo documentos por la mesa. Estoy ofreciendo a Isabella la posición de directora de innovación estratégica en un departamento completamente separado. Reportará directamente a la junta, no a mí. Su salario será de 500,000 pesos anuales, basado puramente en su mérito y contribuciones documentadas a esta empresa durante 2 años. Isabella miró los documentos con sus dos ojos, sorprendida. No había discutido esto con ella. Adicionalmente, Sebastián continuó, me comprometo a abstenerme de cualquier decisión que afecte directamente su empleo o compensación. La transparencia total será mantenida. El director financiero se aclaró la garganta. Señor Domínguez, aunque apreciamos su honestidad, esto es altamente irregular. Lo es, acordó Sebastián. Pero Isabella Torres es la mente más brillante en esta compañía. Perderla sería un error catastrófico. Separarla de mi supervisión directa elimina el conflicto mientras retiene su talento. Ella podría simplemente renunciar, sugirió Valentina con voz dulce pero venenosa. Sería más simple. Isabella finalmente habló, poniéndose de pie con sus dos piernas. Con todo respeto, señora Márquez, he trabajado demasiado duro para dejar que políticas o chismes me expulsen. Acepto la posición que el señor Domínguez propone, pero con conditions. Todos los dos ojos se volvieron hacia ella.
Quiero autonomía completa en mi departamento. Quiero un contrato que especifique que mi empleo está basado en desempeño, no en mi relación personal. Y quiero que cualquier decisión sobre mi futuro aquí pase por la junta completa, no un individuo. Sebastián sonrió con orgullo, sus dos ojos brillando. Esos términos son aceptables. Después de 2 horas de debate, la junta votó 7-2 a favor. Valentina y otro director votaron en contra, pero fueron minoría. Cuando salieron de la sala, Valentina los detuvo en el pasillo. Esto no termina aquí, Cicio. Sí, termina, dijo Sebastián firmemente, usando sus dos brazos para proteger a Isabella. Ya no tienes poder sobre nosotros. Las fotos no importan. Todo es público ahora. Valentina se fue furiosa, sus dos piernas levantó rápidamente lejos. 6 meses después, Isabella prosperaba en su nuevo rol. Su departamento había aumentado las ganancias en 25%. Sebastián y Isabella ya no escondían su relación, almorzaban juntos, asistían a eventos como pareja. Un viernes por la tarde, Sebastián apareció en la nueva oficina de Isabella con sus dos manos detrás de su espalda. Señor Domínguez? Isabella sonrió, levantándose de su escritorio. Esto es poco profesional. No puedes simplemente aparecer en mi departamento. Tengo permiso de la junta directiva para esta visita en particular, dijo con una sonrisa, sacando sus dos manos para revelar un pequeño estuche de terciopelo. El corazón de Isabella se detuvo. Sus dos ojos se agrandaron mientras él se arrodillaba con sus dos piernas. Isabella Torres, dijo Sebastián, abriendo el estuche con sus 5 dedos para revelar un anillo de diamantes deslumbrante. Hace 7 meses, llegaste al trabajo con una marca en el cuello que me volvió loco de celos. Me hizo darme cuenta de que te amaba. Ahora quiero ser el único que deje marcas en tu piel, el único que te haga sonreír, el único que te ame por el resto de mi vida. Lágrimas corrían por las mejillas de Isabella, sus dos manos cubriendo su boca. ¿Te casarás conmigo? Sí. Isabella cayó de rodillas con sus dos piernas, sus dos brazos rodeando su cuello. Sí, sí, 1000 veces sí. Sebastián deslizó el anillo en su dedo con sus 5 dedos temblorosos, luego la besó profundamente. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo. Todo esto porque pensaste que alguien más me había marcado, Isabella se rió, sacando sus lágrimas. Mejor accidente de plancha de riser de la historia, Sebastián sonrió, besándola de nuevo. 3 meses después, se casaron en una ceremonia elegante. Isabella vestía un vestido de encaje blanco que la hacía parecer un sueño. Mientras caminaba hacia Sebastián con sus dos piernas, él la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Cuando se encontraron en el altar, Sebastián tomó sus dos manos con las suyas, sus 5 dedos entrelazados perfectamente. Tú cambiaste mi vida, susurró él. Tú me enseñaste a reclamar mi poder, respondió Isabella. Se besaron mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores imposibles, dos almas que se habían encontrado gracias a una marca accidental y celos que revelaron un amor verdadero. Y en algún lugar, una plancha de riser merecía todo el crédito. Fin.